আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে নতুন একটি টিউটোরিয়াল নিয়ে আবার হাজির হয়ে গেলাম। আমরা দেখব লিপ কিভাবে কালার করা যায় ফটোশপ দিয়ে। এখানে একটি ইমেজ আগেই এনে রেখেছি। এই লিপের উপরে আমরা কালার করব। ব্রাশ টুল নিয়ে আমরা কালার করতেছি। তো কালার প্যানেলে তো ফিল কালার থাকবে হোয়াইট এবং ব্যাকগ্রাউন্ড থাকবে ব্ল্যাক। এই অবস্থা আমরা কালার করতেছি। আমরা সফট ব্রাশ নিয়ে আমরা কালার করতেছি। দেখতে থাকুন। কালার করার সময় যদি এদিক সেদিক একটু প্রবলেম হয়ে যায়, যদি বেশি কালার পড়ে যায়, তো কিবোর্ডের এক্স বাটন ক্লিক করলে আবার সেইটা ঠিক করে যাবে। এক্স বাটন ক্লিক করলে কিবোর্ডের এক্স বাটন ক্লিক করলে মাউস পয়েন্টার চেঞ্জ হবে। যেখানে যেখানে একটু প্রবলেম হয়েছে সেখানে আমরা আবার ঠিক করে দিতে পারি। দেখতে পারতেছেন আমাদের কালার করা হয়ে গেছে। আমরা যতটুকু সম্ভব ম্যাচিং করে কালারটা করেছি। এখন আমরা ব্লেন্ডিং মোড থেকে কালারটি চেঞ্জ করে দিব। তো আমাদের নর্মাল দেয়া আছে। আমরা একটু অ্যাডজাস্ট করে নিচ্ছি। রিমুভ করছি। যারা একেবারেই নতুন তারা পারবে। চেঞ্জ করে দেখব। আন্ডারলাইন লেয়ার থেকে আমরা সাইডে টেনে আমরা একটু দেখব, কালারটি অ্যাডজাস্ট করব। অল্টার ক্লিক করলে আমরা ডিভাইডেড করে ডিভাইডেড করলাম। দেখতে পাচ্ছেন ভিউয়ার্স কতটা ন্যাচারাল হয়েছে। আমরা অ্যাডজাস্ট করতেছি। আপনারা
ইনস্টল হয়েছে। আমরা বিভিন্ন কালারগুলো চেঞ্জ করে দিতে পারি, যে কালারটি ফেজের সাথে ম্যাচিং হবে মনে হবে সেটা আমরা দিব, ঢুকে রাখবো। ডাবল ক্লিক করে কালার পিকার নিয়ে আসলাম। এখান থেকে আমরা বিভিন্ন কালার করতে পারি। আপনারা দেখতেছেন যেখানে ক্লিক করি সেখানে কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। রিভিউ দেওয়া আছে, যে কালারটা ক্লিক করবেন সেটাই হয়ে যাবে।